Hola estudiantes de inglés, bienvenidos a un nuevo desafío de idiomas. Hoy nos sumergiremos en la poderosa historia real del equipo chapecoense, un relato de sueños, tragedia e increíble resiliencia humana. Escucha con atención, lee y domina nuevo vocabulario. ¿Listo para aprender inglés con una historia épica? Entonces comencemos. Escuche el audio en inglés y lee los subtítulos. Chapecoense was a vibrant town, painted in green hope. Their warriors, the Association Chapecoense de Football, were flying towards the continental dream. Aboard Flight 2933, 77 souls, players, coaching staff, journalists, shared the euphoria of the club's first international final, the Copa Sudamericana. The atmosphere was celebratory, full of jokes about the imminent glory awaiting them in Medellin. As the La Mia plane crossed the night sky, no one imagined that, beneath the apparent calm, a technical tragedy was brewing. The aircraft was flying recklessly close to its limit, consuming its last fuel reserve. As they approached the Colombian coast, the silence in the cockpit grew tenser. Outside, the rain was pouring down. Suddenly, the cabin lights went out, and a chill ran through the passengers. At the Rio Negro control tower, voices became a rushed murmur. The pilot of LMI 2933, with a fatal delay, finally declared the emergency. It wasn't a mechanical failure. It was the desperate warning of one silenced engine, then another, and the chilling realization the plane was out of fuel. The controller, heart racing, tried to clear the sky, but it was too late. The plane had become a mute glider, falling into the blackness of the night. In the final moments on Cerro Gordo, there was a brutal crash. Not an explosion, but an impact against the mud and vegetation. The fuselage broke apart. 77 lives, 77 dreams were scattered under the icy rain. Minutes later, the only sound was the dripping of water and, thankfully, the moans of a few. Flight technician Erwin Tumiri and defender Alain Rouchel awoke in a terrifying silence. The dream of the final was over. Reality was a dark mountain, populated by shadows and the immense grief of loss. The world woke up with a heavy heart. Chapecoense, expecting its heroes, received the most devastating news. But from the ashes of that plane, an unprecedented act of humanity emerged. The rival club, Atlético Nacional of Medellin, immediately requested that the Copa Sudamericana be awarded to Chapecoense. In the stadium, instead of a final, a massive funeral was held. Football stopped to mourn and honor the 71 angels who had departed. Today, Chapecoense has risen again. Survivors like Alain Rouchel, the fullback, and Jackson Follman, the goalkeeper, who lost a leg, are ambassadors of unwavering faith. The club, rebuilt with new players and the broken heart of the old guard, continues to honor its fallen team. Every match at the Arena Condá is an act of remembrance, proof that life goes on. The tragedy of Flight 2933 was not just an air crash, it was the epic of a humble team that flew too close to the sun, whose story is forever engraved not only with the ink of glory, but with the pain and dignity of the eternal. Go, Chap. Vamos a revisar el vocabulario. Euphoria, a feeling or state of intense excitement and happiness. Example: the team was filled with euphoria after scoring the winning goal, celebrating their dream. Imminent, about to happen, likely to occur at any moment. Example: the pilot realized the danger was imminent when the engine lights turned red.
Fuselage, the main body of an aircraft. Example: the investigation revealed that the plane's fuselage broke into pieces upon impact. Desolate, deserted of people and in a state of bleak and dismal emptiness. Example: rescuers found the crash site to be a cold and desolate area high up in the mountains. Resilience, the capacity to recover quickly from difficulties. Toughness. Example: the club's resilience allowed them to rebuild and return to competition after the tragedy. Unprecedented, never having happened or existed before. Example: the global display of solidarity was unprecedented in the history of sports. Escuche el audio en español y lee los subtítulos. Chapecó era un pueblo vibrante, pintado de verde esperanza. Sus guerreros, la Asociación Chapecoense de Fútbol, volaban hacia el sueño continental. A bordo del vuelo 2933, 77 almas, jugadores, cuerpo técnico, periodistas, compartía la euforia de la primera final internacional del club, la Copa Sudamericana. El ambiente era de fiesta, de bromas sobre la gloria inminente que les esperaba en Medellín. Mientras el avión de la mía cruzaba el cielo nocturno, nadie imaginaba que, bajo la aparente calma, se gestaba una tragedia técnica. La nave, imprudentemente, volaba al límite, consumiendo su última reserva de combustible. A medida que se acercaban a la costa colombiana, el silencio en cabina se hizo más tenso. Afuera, la lluvia arreciaba. De repente las luces de la cabina se apagaron y un escalofrío recorrió a los pasajeros. En la torre de control de Río Negro, las voces se volvieron un murmullo apurado. El piloto del LMI 2933, con una demora fatal, finalmente declaró la emergencia. No fue una falla mecánica, fue la advertencia desesperada de un motor silenciado, luego otro, y la comprensión helada. El avión estaba sin combustible. La controladora con el pulso acelerado intentaba despejar el cielo, pero era demasiado tarde. El avión se había convertido en un planeador mudo, cayendo en la negrura de la noche. En el último instante, en el Cerro Gordo, hubo un estruendo brutal, no de explosión, sino de impacto contra el barro y la vegetación. El fuselaje se partió. 77 vidas, 77 sueños, quedaron esparcidos bajo la lluvia helada. Minutos después, el único sonido era el goteo del agua, y por fortuna, los lamentos de unos pocos. El técnico de vuelo Erwin Tumirí y el defensor Alan Russell despertaron en un silencio aterrador. El sueño de la final había terminado. La realidad era una montaña oscura, poblada por sombras y por el inmenso dolor de la pérdida. El mundo se despertó con el corazón encogido. Chapecó, que esperaba a sus héroes, recibió la noticia más devastadora. Pero de las cenizas de aquel avión surgió un acto de humanidad sin precedentes. El club rival, el Atlético Nacional de Medellín, pidió inmediatamente que la Copa Sudamericana fuera entregada al Chapecoense. En el estadio, en lugar de una final, se celebró un funeral masivo. El fútbol se detuvo para llorar y honrar a los 71 ángeles que se fueron. Hoy, el Chapecoense ha resurgido. Los sobrevivientes como Alan Russell, el lateral, y Jackson Follman, el arquero, quien perdió una pierna, son embajadores de una fe inquebrantable. El club, reconstruido con nuevos jugadores y el corazón roto de la vieja guardia, sigue honrando a su equipo caído. Cada partido en el Arena Condá es un acto de memoria, una prueba de que la vida continúa. La tragedia del vuelo 2933 no fue solo un accidente aéreo, fue la épica de un equipo humilde que voló demasiado cerca del sol, cuya historia se grabó para siempre no solo con la tinta de la gloria, sino con el dolor y la dignidad de la eterna. Vamos, Chape. Y eso nos lleva al final de esta increíble historia. Esperamos que no solo hayas aprendido nuevas palabras, sino que también hayas sentido el poder de esta épica. Si disfrutaste practicando tu habilidad de escuchar y leer hoy, dale me gusta y suscríbete para más historias de la vida real en inglés. Nos vemos en la próxima lección de idiomas.